Estamos ao vivo, e aí, pessoal? Já estamos aqui, vamos começar agora aí a reunião do Fed, estamos na expectativa. Tem como deixar a tela cheia, DM? Não, tem que ficar assim mesmo. Beleza, sem problemas. Vamos lá, vai começar daqui a pouquinho. Assim fica melhor. Bem melhor, bem melhor. Bem melhor. Tem 16 mil pessoas aqui assistindo, não a nossa live, mas a live do Funk. Se tivesse 16 mil aqui, já ajudava, né, Yuri? Olha ele aí, ó. Começou, pessoal. Vamos lá. Vai divulgando a live aí para geral. Good afternoon. Boa tarde. Boa tarde para você também. Acknowledging the tremendous hardship the Ukrainian people are suffering as a result of Russia's invasion. Tá falando da guerra da Ucrânia e invasão da Rússia. Financial and economic implications for the global economy and the U.S. economy are highly uncertain. Tá falando que por enquanto tá tudo incerto, We are economicamente falando. achieving the monetary policy goals that Congress has given us, maximum employment and price stability. Today, in support of these goals, the FOMC raised its policy interest rate by 1/4 percentage point. Subiu 1/4 percentage point. 1/4 é quanto isso? High inflation. The committee anticipates 0,25% subiu. that range for the federal funds rate will be appropriate. In addition, we expect to begin reducing the size of our balance sheet at a coming meeting. Eles esperam reduzir o tamanho do balance sheet 5.5% pace last year, reflecting progress on vaccinations and the reopening of the economy, com o progresso da vacinação e a abertura da economia. the financial positions of households and businesses. The rapid spread of the Omicron variant led to some slowing in economic activity early this year. Tá falando que a Omicron ele atrasou, né, o desenvolvimento econômico. The slowdown seems to have been mild and brief. Although the invasion of Ukraine and related events represent a downside risk to the outlook for economic activity, Falou da FOMC, invasão da Ucrânia, que trouxe um risco para a economia mundial. as shown in our summary of economic projections, the Ele está median mostrando aí a projeção econômica. stands at 2.8% this year, 2.2% next year, and 2% in 2024. Falou que até 2024 vai ser 2%. Continued to strengthen and is extremely tight. Over the first 2 months of the year, employment rose by more than 1 million jobs. In February, the unemployment rate hit a post-pandemic low of 3.8%, a Falou bit que o below desemprego está diminuindo. participants' estimates of its longer-run normal level. The improvements in labor market conditions have been widespread, including for workers at the lower end of the wage distribution, as well as for African Americans and Hispanics. Tá falando que as coisas estão melhorando para os hispanos, os afro-americanos, African American, Labor supply remains em termos subdued. de trabalho. As a result, employers are having difficulties filling job openings, and wages are rising at their fastest pace in many years. FOMC participants expect the labor market to remain strong, with the median Espera que o mercado esteja forte. to 3.5% by the end of this year, and remaining near that level thereafter. Inflation remains well above our longer run goal of 2%. Tá falando que a inflação está acima dos 2%. Supply constraints are limiting how quickly production can respond. These supply disruptions have been larger and longer lasting than anticipated, exacerbated by waves of the virus here and abroad, and price pressures have spread to a broader range of goods and services. Falando que Additionally, os serviços, as coisas subiram o preço, né? Tudo devido a essa pandemia, tudo que está acontecendo. surging prices of crude oil and other commodities that resulted from Russia's invasion of Ukraine will put additional upward pressure on near-term inflation here at home. Uhum. We understand that high inflation imposes significant hardship, especially on A those gente entende que a inflação alta, isso causa vários problemas para a economia. transportation. We know that the best thing we can do to support a strong labor market is to promote along expansion, and that is only possible in an environment of price stability. Eles falaram que a única forma de promover o crescimento é com estabilização de preço. Policy, we expect inflation to return to 2%, while the labor Eles market esperam a inflação voltar para 2%. inflation is likely to take longer to return to our price stability goal than previously expected Falou que vai demorar um pouquinho para voltar para essa meta que eles têm. this year. Also 2.7% next year and 2.3% in 2024. This trajectory is notably higher than projected in December.
and Falou que está participants. bem maior essa projeção de inflação do que foi projetado em dezembro. The Fed's monetary policy actions have been guided by our mandate to promote maximum employment and stable prices for the American people. Our policy has been adapting to the evolving economic environment, and it will continue to do so. As I noted, the committee raised the target range for the federal funds rate by 1/4 percentage point and anticipates that ongoing increases in the target range will be appropriate. The median Está falando agora do crescimento das taxas, né, de juros. 1.9% at the end of this year, a full percentage point higher than projected in December. Over the following 2 years, the median projection is 2.8%. 2,8 nos próximos anos. Overrun Próximos value. 2 anos. Of course, these 2,8. do not represent a committee decision or plan, and no one knows with any certainty where the economy will be a year or more from now. Pessoal, vocês que estão assistindo, vai dando like aí para compartilhar essa live para geral. Chega aí, já vai dando like, por favor. At our meeting that wrapped up today, the committee made good progress on a plan for reducing our securities holdings, and we expect to announce the beginning of balance sheet reduction at a coming meeting. Está falando que no próxima reunião eles esperam trazer um valor abaixo aí para o balance sheet, para a folha de balanço, né? Traduzindo ao pé da letra. Support financial and macroeconomic stability. Estão buscando a estabilidade macroeconômica. The implications of Russia's invasion of Ukraine for the U.S. economy are highly uncertain. E está falando que os impactos dessa invasão da Ucrânia, a Rússia fez com a Ucrânia, causa incertezas na economia americana. And further disrupt supply chains, which would create spillovers to the U.S. economy through trade and other channels. Volatility in the financial markets, particularly if sustained, could also act to tighten credit conditions and affect the real economy. Taking appropriate monetary policy in this environment requires a recognition that the economy often evolves in unexpected ways. We will need to be nimble in responding to incoming data. Está falando que a economia às vezes cresce de forma inesperada. To avoid adding uncertainty to what is already an extraordinarily challenging and uncertain moment. E está falando que estamos num momento de desafio incerto. Inflation expectations. The committee is determined to take the measures necessary to restore price stability. The American economy is very strong and well positioned to handle tighter monetary policy. Está falando que a economia dos Estados Unidos é forte o suficiente para segurar esse momento e passar por esse momento forte, de forma forte. Public mission. We at the Fed will do everything we can to achieve our maximum employment and price stability goals. Falou que vai fazer o máximo, o Fed vai fazer o máximo para conseguir a estabilização de preços e atingir a meta de empregos, ou seja, que as pessoas não venham perder emprego, pessoas obtenham emprego. Né? Detail your thinking a little bit about how you're considering the risks of going too fast. É uma jornalista do New York Times está fazendo uma pergunta para ele. Against the possibility of going too slowly, allowing inflation to become embedded and kind of getting behind the curve. So I guess I would start by saying that in my view, the probability of a recession within the next year is not particularly elevated. And why do I say that? Aggregate demand is currently strong, and most forecasters expect it to remain so. If you look at the labor market, also very strong, conditions are tight, and payroll job growth is continuing at very high levels. Household and business balance sheets are strong. And so all signs are that this is a strong economy indeed. Ele está dando os motivos pelos quais a economia está se mantendo forte, falando que as pessoas não estão perdendo emprego, que está tendo mais oportunidade de emprego. Enfim, ele está dando os motivos, as razões pelos quais as pessoas não precisam se desesperar. The objective is to achieve price stability while also sustaining a strong labor market, and that is our overall objective, but we do feel the economy is very strong. Ele está repetindo muitas vezes a mesma coisa, falando sobre estabilização de preços e o labor market. Ele está mantendo essa pauta em praticamente todas as frases que ele fala. Hi, Chair Powell. I was wondering, in the SEPs, you have quite a markdown to GDP from 4 to 2.8%. I'm wondering, how much of that do you feel is a result of the Fed's stiffer than expected action here? You talk about monetary policy operating with a lag, but is this going to bite quicker than expected? I don't think that's a big piece of it, actually. I think some of that is just an early assessment of the effects of
of spillovers from the war in Eastern Europe, which will hit our economy through a number of channels, highly uncertain, but you're looking at higher oil prices, higher commodity prices. Está falando da alta no petróleo, no óleo, nas commodities. So that's part of what moved those assessments down. I think generally monetary policy works with a lag, so some of that would also be in there. But remember as well that 2.8% is still very strong growth. If we think that the potential growth rate of the economy is somewhere around 1.75%, 2.8% is strong economic growth. It would have been one of the strongest. Está falando que 2,8 de crescimento da economia é um crescimento forte. Tem que ser considerado isso. Quite strong growth. Que é o planejamento deles aí para o próximo ano. So in that context, what would trigger you to go faster or slower on the rate hikes? Ongoing increases doesn't really tell us whether this is going to come in bigger chunks or evenly paced through the year. So the way we're thinking about this is that every meeting is a live meeting, and we're going to be looking at evolving conditions. And if we do conclude that it would be appropriate to move more quickly to remove accommodation, then we'll do so. I can't be perfectly specific about it, but ele está falando que a partir de agora todas as reuniões vão ser ao vivo, e se eles acharem que for necessário em algum momento. Peraí, rapidinho, pessoal. Thank you, Michelle, and thank you, Chair Powell, for taking our questions. I'm curious if you can be specific on when you expect to see inflation will start to come down, especially with. Ela está falando quando que ele espera mais especificamente ver a inflação caindo. Supply chains getting better. And if you don't start to see that, how will you signal it? What will you be looking for, and what will E se you as pessoas não conseguem ver, como você vai avisar elas disso? I guess I would say that before the invasion of Ukraine by Russia. Ele falou que antes da invasão da Ucrânia, that the expectation was that inflation would peak sometime in the first quarter, maybe the end of the first quarter of this year. Falou que a inflação estava prevista para o first quarter of the year. Start to come down in the back half of the year. So now e cair no final do ano. We're already seeing a little bit of short-term upward pressure in inflation due to higher oil prices. Mas ele está falando que devido a essa invasão, no momento, no curto prazo, devido ao óleo, subida do petróleo, etc., está muito incerto essa resposta. Supply chain issues around shipping and around, lots of countries and companies and people not wanting to touch Russian goods. So that's going to be more tangled supply chains. So that could actually push out the relief we were expecting on supply chains generally. So I guess I would say that the expectation is still that inflation will begin to come down in the second half of the year. But if you look at where I read the SEP headline median, we still expect inflation to be high this year. Ou seja, ele falou que espera que a inflação venha chegar no second half of the year. Ou seja, descer a inflação na segunda metade do ano. Essa é a expectativa. Mas devido ao que está acontecendo na Rússia, fica muito incerto, não tem como ele cravar isso. Let's go to Nick at the Wall Street Journal. Wall Street, jornalista do Wall Street. Chair Powell, over the last 6 months, the Fed has shifted its policy stance quite a bit. 6 months ago, you were still buying assets. Most officials weren't projecting any interest rate increases this year. And yet, despite the shift over the last 6 months, real rates are as negative today as they were then. So how concerned are you that further inflation surprises will offset the effects of recent policy firming by leading real rates to stay at levels that do not actually provide much restraint to the economy? Thanks. So that's one of many ways of capturing the situation, which is that the committee really does understand that the time for rate increases and for shrinking the balance sheet has come. And ele fez basicamente uma pergunta falando sobre que no passado, há 6 meses atrás, as pessoas estavam na expectativa de não terem um aumento como está tendo agora. E o que ele tem a dizer sobre isso? It's clearly time to raise interest rates and begin the balance sheet shrinkage. And I just wanted to say that as I looked around the table at today's meeting, I saw a committee that's acutely aware of the need to return the economy to price stability,
and determined to use our tools to do exactly that. Mais uma vez, ele está repetindo a mesma coisa. I would say, if you look at the Que a comunidade tem que estar pronta para a estabilização de preços, price stability. estimate of the longer run neutral rate. So I understand that doesn't do it for real rates, but if you go out a year or two, many people are in their forecasts are having tight policy from a real interest rate standpoint. So that's something that we're focused on. Of course, Está falando também sobre o interest rate. You know, we don't know what's going to happen, but we do know that we're going to deploy our tools to achieve our goals, and that includes the price stability goal. Let's go to Para Victoria. quem não sabe o que é interest rate, é taxa de juros, tá, pessoal? Hi, Chair Sobre a Powell. taxa de juros. Looking at the summary of economic projections, you all have inflation coming down over the course of the year to 4.3%. And then you also have rates going up to what appears to still be below roughly what would be estimated to be the neutral rate, although I know that's a little bit uncertain. So I was just wondering, how much of inflation coming down do you see as actually being as a result of the Fed itself raising rates? And then also, if I could just ask, Falou como que ele espera descer as taxas de forma assim mais pontual. So sorry, tell me again your first question. My first question Ele is pediu para fazer de novo a primeira pergunta. inflation to come down as a direct result of the Fed's actions. Falou para ser mais específico quando vai descer a inflação. Eles querem saber quando a inflação vai descer. Down at the very beginning is clearly to do with factors other than our policy, and those would include potentially the supply chains getting a little bit better. Certainly, base effects. You're lapping, as you know, when you look at a 12-month trailing window, you're lapping very high inflation in March, April, May, June of last year. So there should be some effects from that in the 12. Falou que são efeitos que já veio já de julho do ano passado. By month inflation coming down, and so it's acúmulo. It's all the things we've been talking about, you know, that really haven't helped much, including the shift away from goods and back to services, including supply chains getting better, including labor force participation, all those things that have been sticky and not happening. But a big part of it is the base effects I mentioned as well. You know, I think monetary policy starts to bite on inflation and on growth with a Ele lot. falou que as políticas monetárias estão mordendo a inflação devido a tudo que aconteceu desde o ano passado para cá, que já está se acumulando, é um problema que já vem se acumulando desde julho do ano passado. A significant number of rate increases. So it doesn't start today. In effect, the moves are already priced into the market for a few months now. So, ou seja, ele falou que não começou hoje, já está acontecendo esse movimento do mercado já há alguns meses. Well, and on the regulatory portfolio, I would just say this: you know, we have an obligation to carry out under the law, in supervision and regulation, and we're doing that. That's what we're doing. The committee is not active, so what's happening is things are coming to the full board, and we're voting on them. We're getting our business done. You know, we got the stress tests done. We've looked at a number of proposals for mergers and things like that. So we're working ahead. Of course, we don't have a vice chair for supervision, as you mentioned, but we're making do with the situation we have, and a good number of things have come straight to the board for approval. Ele está falando sobre as propostas que foram colocadas no board para aprovação e eles estão se movendo com bastante empenho para trazer respostas e soluções para as pessoas. Let's go to Neil Irwin. Hi, Chair Powell. It's Neil Irwin at Axios. Thanks for taking our questions. In the statement of economic projections, we see a forecast of median 1.9% Fed fund rate at the end of the year, 2.8 end of next year. Wondered whether that aligns with your own expectations, in particular on that point of overshooting the long-term neutral rate, and also if you can tell us anything about how that might be paced, front-loaded, back-loaded, how high is the bar for doing 50 at one meeting? So I don't, Neil, I've never talked about my own SCP projection. It's in there, but I think Fed chairs have generally not done that. Está falando sobre a projeção do SCP, se eu não me engano. Não entendi muito bem quando ele falou. The consensus on the committee and present that consensus. So I wouldn't talk about my individual one. And in terms of the pacing of it, I would just point out that there's 7 remaining meetings this year.
this isn't something we discuss or debate or agree on, but there are 7 remaining meetings and there are 7 rate hikes. I would add, there's also the shrinkage of the balance sheet, which people do the math different ways, but that might be the equivalent of another rate increase just from the runoff of the balance sheet. Tá falando que pode ter novo avanço do balance sheet, da balança de preço, or going steadily through the year. And as I mentioned, if you look at the SEP, a good number of participants do see more SEP, que é o nome. And estão falando sobre o balance sheet, a balança do SEP. What it would take to do that, but I will say this though: we'll be looking at the data as they come in. We'll be looking to see whether the data show expected improvement on inflation. We'll be looking at the inflation outlook and making a judgment. And we'll be going. Each meeting is a live meeting, and if we conclude that it would be appropriate to raise interest rates more quickly, then we'll do so. Eles falaram que se for necessário subir o interest rate, a taxa de juros, se for necessário, eles vão subir. E terão novas lives, novas reuniões, todas as reuniões serão feitas em live, e eles estão observando, estão esperando aumentar pelo menos 7 vezes a taxa de juros ao longo do tempo. Então, essa tá me ouvindo bem aí? Estou te ouvindo. Então, essas taxas aí, né, já aumentou agora, então 0,25, era esperado, se não me engano, 0,5%, aumentou um pouco abaixo do esperado, né, tá bom, isso na minha opinião, isso é bom a princípio para o mercado, mas aí tem a visão aí de 7 aumentos, né, ao longo deste ano, né, então... 7 aumentos ao longo desse ano. Exatamente, ano, foi isso mesmo, exatamente, foi isso mesmo que ele falou. 7 isso aumentos pode ao dar longo do uma ano. precificada, né, no mercado ainda mais, né? Sim, 7 aumentos ao longo desse ano e a taxa de juros, para quem chegou atrasado aí, vai subir 0,25%. Você que está chegando atrasado aqui na live, taxa de juros, pessoal, 0,25% de subida. Pedro Fiori, que perdi até agora. Se perdeu, taxa de juros vai subir 0,25%. Inflation was as high as it was July of 1981 when the effective federal funds rate was 19.2%. But given the current data, how far behind the curve of inflation do you believe the Federal Reserve is in your mind? Está falando quanto nós estamos atrás, quanto os Estados Unidos, né, está atrás no quesito da taxa de juros. Quanto estamos atrás, em outras palavras. Como os Estados Unidos está nesse exato momento frente às taxas de juros para os próximos movimentos. We have a plan over the course of this year. How far behind? Rates steadily, and also to run off the balance sheet. We will take the necessary steps to ensure that high inflation does not become entrenched, while also supporting a strong labor market. Falando que eles vão tomar as devidas providências para que o aumento da taxa de juros não seja algo muito grande, aumento após aumento. I leave it to others to make the judgment you ask for. E falou que vai deixar os outros fazer o julgamento que o cara está fazendo, ou seja, deixar que os outros respondam por ele. Deu uma queda ali na conexão. Lost you in the middle of the question. Para quem não sabe, pessoal, quando eu falo balance sheet, isso significa balanço patrimonial, tá? É o balance sheet. And Governor Brainerd is not actually confirmed. Has there been any impact on your job or the Fed's ability to handle inflation? None whatsoever. É como o Leonardo Vieira está falando aqui. Resumindo, eles vão empurrar tudo, não só a cabeça. Thank you, Os caras Michelle. estão querendo acabar com a live, ADN. About the notable pickup in services inflation. Calma aí, né? Calma aí, pô. Vai com calma. Dá uma segurada aí, pessoal. Confidence that long-term inflation expectations will not de-anchor in the coming months, as well as the balance of risks that the Fed may need to raise interest rates further above neutral than indicated in the dot plot. Thank you. Thank you. So, of course, that's something we're watching report by report, and we noticed it in the last meeting, and it's part of the overall picture. We have expected services inflation to move back up to where it was, and that's part of what's happening is, in the case of some services,
prices are still getting back up to where they were before the crisis. Ela fez uma pergunta sobre a questão da estabilização de preços dos itens, seja eles itens de alimentos. E ele falou que já estamos vendo alguns alimentos, alguns itens, né, que as pessoas consomem, produtos, melhor dizendo, voltando para o seu preço anterior. É o que ele falou. Já, alguns produtos já estão voltando, já estão recuando ao seu preço anterior. Its obligation to move to make sure that we restore price stability, and is determined to use its tools to do so. Thank you. Let's go to Steve Leisman at CNBC. Agora vai falar com o cara do CNBC, jornalista. Chairman, I wonder if you could help me understand the kind of logic, if there is one, in the SCP here. Está querendo saber se existe alguma lógica no que ele está falando sobre o S&P. Unemployment, it runs for the 3-year window below the long run rate. Falou que estava abaixo, muito abaixo, e depois caiu. Deu uma queda na conexão. And that is all true in a regime when you run, at least for 2 years, the funds rate above the long run rate. I guess my question is this: are you not give a forecast here that essentially suggests you will be continuing to run? Tá dando reverb, tá repetindo 2 vezes. In front of inflation, because the economy will continue to run hot. And kind of on a related issue, you said earlier. Mas é lá, tá? É o reverb é de lá, não é da conexão lá. Tá bom. Stability than we had originally expected. Isn't that a choice you're making? And if so, why are you making that choice to let inflation run above price stability longer than you'd like? Tá falando por que ele tomou essa escolha, né? Por que ele fez essa escolha? Com relação à manutenção das taxas. Understand that it's not something we voted on, it's not a plan. But if you Ele está falando que não é uma coisa que a gente votou, não é um plano, mas se você observar, by the end of this year, no final do ano, at or close to, or in some cases above, their estimates of longer run neutral interest rate. Okay, so that should stop pushing. That should, in other words, that should be a removal of accommodation for monetary policy. Basically, at the same time, we will have done significant balance sheet runoff, and you can think of that as further. In the next year, and just looking at the median, you're now above the what people estimate to be the longer run median. So and also in many people's forecasts, that actually amounts to tight policy in real rates as well. So why does unemployment remain at 3.5%? I mean, a couple points. One is the connection between in the economy we had before the pandemic, the connection between inflation and the level of the unemployment rate was not very tight. But this is clearly what this is an expectation that really it amounts to that the idea that wage increases, which are now running above the level that would be consistent over the long run with 2% inflation, will move back down to levels which are still very attractive, full economy kind of. O cara deu uma prensada nele e ele tentou dar uma enrolada, fugir pela tangente ali no sentido de querer falar sobre as coisas que estão acontecendo de positivo, deu uma fugida da pergunta. Causing inflation to come down. Ele está falando que outros fatores podem causar a inflação cair. But no matter what happens, this is a committee that is determined to use its tools to make sure that higher inflation does not become entrenched. Ele está falando que não importa o que aconteça, eles estão utilizando todas as medidas para que a inflação alta não seja algo que se mantenha por muito tempo. But we'll deal with what comes, whether it's better or worse. Thank you. Let's go to Chris Rugaber. Os jornalistas estão imprensando legal ele. Hi, thank you. Well, let me follow up. Não, cara, esses jornalistas aí vão para cima, filho. É igual nós aqui na AMA. Just you've penciled in without raising the unemployment rate. And I'm wondering just what are the mechanisms you see in reducing demand? I mean, outside housing and autos, how do higher Fed rates reduce consumer demand unless it's through higher unemployment? Thank you.
Está falando sobre a questão dos empregos, que ele está falando muito que reduziu e tal, mas ele falou que é complicado falar sobre isso porque muitas pessoas estão em casa e está tendo uma oportunidade muito grande para conseguir empregos, mas as pessoas estão querendo salários melhores. Very tight labor market, tight to an unhealthy level, I would say. So, in principle, if let's say that our tools work about as you described, and the idea is we're trying to better align demand and supply, let's just say in the labor market. So it would actually, if you were just moving down the number of job openings so that they were more like 1-to-1, you would have less upward pressure on wages. You would have a lot less of a labor shortage, which is going on pretty much across the economy. We're hearing from companies that they can't hire enough people. They're having a hard time hiring. So mesma coisa. That's really the thinking there. Is these are fairly well understood channels, interest sensitive. Falando da questão dos wages, ou seja, dos salários, que as pessoas estão querendo melhores salários, está tendo oportunidade de trabalho, mas at the same time. Nem todo mundo está querendo pegar os trabalhos que estão sendo oferecidos. That over time should bring inflation down. And I'll say again, though, we don't have a perfect crystal ball about the future. Falou que não tem uma bola de cristal para o futuro. To restore price stability. Mas eles estão cometidos a estabilizar os preços. Maximum employment. It's one of Ele our já most falou essa palavra price stability aproximadamente umas 100 vezes. Price stability. So we're very committed to that. Of course, the plan Estabilização de preço. for price stability while also sustaining a strong labor market. That is our intention, and we believe we can do that. But we have to restore price stability. Mais uma vez. Está falando que ele está repetindo sempre que tem que trazer uma restauração para o price stability, ou seja, para a estabilidade de preço. Ele está batendo nessa tecla constantemente. Praticamente toda a frase ele fala isso. I think I missed some of your answer there, but I have a follow-up question on the labor force. We have seen some gains in the prime age workforce in the last few months. I wonder what you anticipate when it comes to some of the older workers as the health outlook. Pessoal, você que está assistindo a live aí, dá o like, dá essa moral para a gente. Divulgar essa live aí para geral. Se você não deu o like, dá o like aí. What would that mean for wages and inflation? Está falando do salário e da inflação. Como é que vai trazer? Como que vai aumentar o salário das pessoas se a inflação está subindo? Essa é a pergunta. Labor force participation outperformed expectations. And that was just it was a tight labor market, but it was nowhere near as tight as this labor market, but it was a tight labor market. And so people stayed in the labor force longer. It wasn't so much people coming back in the labor force after retirement. That's not something that happens in the aggregate very much. But so that's what was happening. And, more labor force participation is tremendously welcome. And of course, our policy does not in any way preclude that. This is a situation where wages have moved up at the highest rate in a very long time, and people are able to quit their jobs and move to better paying jobs in the same industry or different industry. So it's a really attractive labor market for people. And once, as we get past COVID, well and truly, it becomes an Ele está falando que depois que passar o Covid, o mercado de trabalho vai ficar muito atraente para as pessoas vão querer buscar trabalho, vai ter mais oportunidades e tal. Some of the wage pressures that do put inflation more at risk. E está falando que a pressão para aumentar salários causa risco na inflação, que não é legal esse tipo de atitude e tal. Porque o que está acontecendo nos Estados Unidos, pessoal? Está tendo trabalho, as pessoas estão conseguindo oportunidades, só que as pessoas não estão querendo receber o que as pessoas estão oferecendo como pagamento. Ou seja, tem trabalho, mas a galera não quer trabalhar para receber o que estão oferecendo. Deu para entender? Thank you, Michelle, and thank you, Chair Powell. I'm sorry, I'm having some communication problems, so I missed some of the stuff you've said, and my apologies if this has been asked. Since the FOMC met last January, financial conditions have tightened markedly. Equity prices down, treasury yields up, bond spreads risen, yield curve has flattened a lot, and even further this today, dollar is up. Is that welcome, and would you like to see more in order to achieve your goals? Thank you.
So as you know, policy works through financial. Falou pouquinho sobre as metas e objetivos do Jeremy Powell. Falou pouquinho para ele falar sobre as metas e os objetivos dele, vigente ao que está acontecendo aí. Years were a function not only of very aggressive and appropriately so fiscal policy, but also highly accommodative monetary policy. The monetary policy settings that we put in place at the worst parts of the pandemic. So it is very appropriate to move away from those. And yes, that will lead to some tightening in financial conditions in the form of higher interest rates and just the sorts of things. We're not targeting any one or more of those things, but financial conditions generally should move to a more normal level so that because we know the economy no longer needs or wants these very highly accommodative stance, which, so it's time to move to a more normal setting of financial conditions, and we do that by moving monetary policy itself to more normal levels. Eles estão falando que eles estão movimentando a política monetária para levels, né, para níveis aceitáveis. E sempre que ele fala monetary policy, isso significa política monetária, tá? É uma frase que ele está falando muitas vezes também. Uma palavra. And of course, when we tighten monetary policy, we do expect that they will adjust in sync over time with monetary policy. It's not any particular financial condition, but a broad range of financial conditions. They will reflect, to some extent, they reflect any number of things. But yes, we need our policy to transmit to the real economy, and it does so through financial conditions, which means as we tighten policy or remove accommodation so that it's at least less accommodative, that broader financial conditions will also be less accommodative. Estou falando muito sobre política monetária, né? Thank you. Just a little monetary policy, política monetária. In this call, maybe having some tech issues. If so, I understand the broadcast is coming through clearly on www.federalreserve.gov. So you might Ela go fez there. O jabazinho dela aí. And now we'll go to Jean Young. Hi, Chair Powell. I wanted to ask about the balance sheet discussion you've had at this meeting. Can you give us any more details? Did you discuss Ela quer mais detalhes sobre o balance sheet. runoffs and or whether to increase those caps over what period, if there were any details? Yes, thank you for asking. So at our meeting today, Repetindo, balance sheet é balanço patrimonial, tá? Parameters of a plan to shrink the balance sheet. And I'd say we're now in a position to finalize and implement that plan so that we're actually beginning runoff at a coming meeting, and that could come as soon as our next meeting in May. That's not a Ele decision. falou que em maio, provavelmente, eles vão trazer aí uma resolução para o balanço patrimonial. Estão já tendo reuniões falando sobre isso. Não entrou muito em detalhes. We'll be mindful of the broader financial and economic context when we make the decision on timing. And we always want to use our tools to support macroeconomic and financial stability. We want to avoid adding uncertainty to what's a highly uncertain situation already. So all of that will go into the thinking of the timing around this. In terms of I would say this. I don't want to get too much into the details because we're literally just finalizing them. But ele falou que não quer entrar muito em detalhes porque eles estão finalizando ainda as etapas. Last time we did this, ele está sendo bem superficial, pessoal. Then tipo sabonetando, literalmente, repetindo várias palavras de forma muitas vezes. I would also say that there'll be praticamente a mesma resposta com palavras diferentes para todas as perguntas que são feitas. In the minutes to our meeting that come out in 3 weeks, where I expect that it will lay out, pretty much the parameters of what we're looking at, which I think will look quite familiar. Thank you. Let's go to Michael McKee at Bloomberg TV. Mr. Chairman, since September of 2020, you've been operating on a monetary policy framework that let the economy run hot to bring unemployment down. That seems to be over, but I'm wondering how you would describe your reaction function now. What is it that the Fed is trying to do other than bring inflation down? In other words, is it we're going to keep raising rates until it comes down? Ele falou, o que o Fed vai fazer além de tentar reduzir os rates, reduzir as taxas? O que o Fed vai fazer além de tentar reduzir as taxas? Aliás, desculpa, além de tentar reduzir a inflação, o que o Fed vai fazer?
What we said in the framework changes was, and this was really a reflection of what had happened preceding a couple of decades, actually. What we said was, if we see, low unemployment, high employment, but we don't see inflation, then we're not going to raise rates till we actually see inflation. That's what we said. And that was the sense of it. There was no sense in which if we got a burst of really high inflation, we would wait to raise rates. That's simply not in the framework. In fact, quite the contrary. The framework is all about anchoring inflation expectations at 2%. So I do hear this, that the framework... Ele está sendo bem pontual, que quer manter a inflação no máximo 2%. Unexpected burst of inflation. And then it was the reaction to it, and it was what it was, but it was not in any way caused by or related to the framework. So come to today. I think our vision on this on the committee is very, very clear. What we see is a strong labor market. We see a labor market with a lot of momentum, great job creation, and we see the underlying economy strong. Mais uma vez, está falando só das coisas boas. Falando que o mercado de trabalho está tendo oportunidade, está crescendo, etc, 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 etc. But nonetheless, in the base case, there's a pretty broad expectation of strong growth. But inflation... Está falando que a expectativa é de crescimento. Strong growth, crescimento forte. Other forecasters have been expecting from supply side improvement, labor force participation, bottlenecks, all those things getting better. It hasn't come. And so we're looking now to using our tools to restore price stability, and we're committed to doing that. And you see that, I think, in the summary of economic projections. And you see that... Mais uma vez, eles estão utilizando as ferramentas deles para trabalharem no price stability, na estabilização de preços. Mais uma vez. The Paul Volcker question. You don't think unemployment is going to rise significantly, but if it does that temper your desire to keep raising rates? Ele falou, não esperamos que o desemprego venha a crescer, mas se crescer, você pretende aumentar as taxas, os rates? Also sustaining the labor market. We have a dual mandate and they're sort of equal. But as I said earlier, price stability is an essential goal. In fact, estabilização de preços é um alvo extremamente necessário, é um goal. We saw the benefits of a long expansion, a sustained labor market. It pulled people back in. Para sustentar o mercado de trabalho, tem que ter estabilização de preços. Threatened the long expansion. The pandemic arrived. It was just a completely exogenous event. So that's how we're thinking about it. We of course want to achieve, price stability with a strong labor market, but we do understand also that really you can't have maximum employment for any sustained period without price stability. So we need to focus on price stability, in particularly because the labor market is so strong and the economy is so strong. Falando que o mercado de trabalho está forte, a economia está forte, e eles têm que se manter na estabilização de preços. Thank you. Let's go to Brian Chung at Yahoo. Hopefully, no tech issues here on this front. Wanted to ask just kind of the broad question about how you are communicating what the Fed's doing here today to the average American who might not be reading the dot plots or understanding what the SCP is. How is the 25 basis point hike today and then the signaling on future Fed policy going to address the inflation that they're feeling at the stores on a daily basis? Está falando que como que vai ser o preço para o consumidor no final, porque muita gente não entende esses termos que ele utiliza, e para o consumidor, para as pessoas que estão assistindo a live, a reunião do Fed, como que isso vai afetar as pessoas na bomba da gasolina, no restaurante, enfim, consumindo produtos. Their income to buy essentials like food, housing, and transportation, where we've all seen charts that show if you're a middle income person, you've got room to absorb some inflation. If you're at the lower end of the income spectrum, it's very hard because you're spending most of your money already on necessities and the price is going up. So, but it's punishing for everyone. So it has been a difficult time for the economy, but we do anticipate that inflation will move back down, as I mentioned earlier. Ele falou que a inflação vai reduzir, will move down. Inflation down. And you ask about rates. So the way that works, I would explain, is as we raise interest rates, that should gradually slow down demand for the interest-sensitive parts of the economy. And so what we would see is demand slowing down, but just enough so that it's better matched with supply.
And that brings... Ele falou que a demanda vai diminuir um pouquinho para se acomodar com a quantidade do supply, para que não haja problemas piores. Ou seja, ele está falando basicamente que eles vão trabalhar os rates, as taxas, de uma forma que as pessoas não vão ser afetadas de uma forma dura ou sólida. E eles vão procurar manter também os preços, vão procurar manter a estabilização de preços de alguns produtos, como transportes e comida. Well, that is, yes, indeed. I mean, as I just said, you know, I think we do understand very much, and we very much take to heart that it's our obligation to restore price stability. And you know, we've had price stability for a very long time, and maybe come to take it for granted. But now we see the pain. I'm old enough to remember what very high inflation was like, and you know, we're committed as a committee. Ele falou que não quer se lembrar o que uma high inflation, que uma inflação alta pode causar, mas que ele já vem falando bastante tempo atrás sobre a estabilização de preços, que é uma coisa que está sendo postponed, está se prorrogando, né? E uma hora as pessoas vão sentir a dor que isso pode causar. By shrinking our balance sheet, and so financial conditions will become, at the margin, less supportive of various kinds of economic activity. That will slow the economy, while also allowing the labor market to remain very strong. And, you know, the good news is the economy and the labor market are quite strong. Está falando que as boas notícias é que a economia e o mercado de trabalho está forte. Basicamente, o que ele está falando? Ele está repetindo constantemente que a economia e o mercado de trabalho está forte e que eles estão trabalhando com força para a estabilização de preços. For the consumers out there who are worried about their jobs in a possible recession, what do you say to that? Well, I say that our intention is to bring inflation back down to 2% while still sustaining a strong labor market. Mais uma vez, ele está falando que quer trazer a inflação para 2%, mantendo o mercado de trabalho forte. People are forecasting growth that's strong within the context of U.S. potential economic output. Está falando que pelo potencial de crescimento econômico dos Estados Unidos, é bem provável que eles consigam alcançar esse objetivo. But we do believe that our policy is the appropriate one for this forecast, and we believe that we can bring down inflation. We believe that we can do Eles so. acreditam que podem abaixar a inflação. Labor market. The labor market it's not strong in the ordinary sense of the world. We have not seen a labor market where there were 1.7 job openings for every unemployed person, or where if you add. Está falando que tem 1.7 vagas de trabalho para cada pessoa desempregada. Ou seja, está tendo mais emprego do que pessoas, no caso. Ele está querendo se vangloriar pelo fato de terem muitas oportunidades de trabalho. Mas as pessoas não estão querendo receber o salário, o minimum wage, que é o salário que eles estão dispostos a pagar. As pessoas querem receber melhor, um salário melhor. To move supply and demand back, and we don't think we need to do this alone. There will be other factors helping that happen, but we certainly are prepared to use our tools, and we will. Eles estão preparados para usar as ferramentas deles e eles vão utilizar se necessário. At The Economist. Thank you, Michelle. Thank you, Chair Powell. Sorry to take you away from inflation for 1 minute. May I ask about the sanctions on Russia, and specifically the freezing of the central bank assets? Of course, that raises a similar risk for other sovereigns around the world and their biggest companies potentially. Any concerns about, in the long term, how this might affect the dollar's status as the preeminent global reserve currency? And in the past couple of weeks, have you had to deliver any kinds of reassurance to other central bankers around the world? Finalmente uma pergunta diferente. Ele está falando sobre a questão da precificação do dólar correlacionado a tudo que está acontecendo no contexto macroeconômico. Sanctions are really the business of the elected government, and that's true everywhere. So the administration and the Treasury Department in particular and other agencies, they create these sanctions. We're there to provide technical expertise, but they're not. Já pulou fora. Falou que quem resolve essa questão é o Departamento do Tesouro e ele está aqui apenas para falar sobre a questão que eles estão propondo da taxa de juros. Pulou fora da pergunta. These are really the province of elected governments, as I mentioned. So I'd have to leave it at that. So, sorry. Falou que não pode responder, desculpa. Marshall Genzer at Marketplace. Hi, Chair Powell. Thanks for taking the question. Tá difícil para entender o que ela está falando, o áudio está ruim. Which, on the one hand, is a great thing. Estou entendendo nada. Estou escutando.
beginning of a wage Peraí, pessoal. spiral? Falou alguma coisa do minimum wage, salário mínimo, alguma coisa de salário mínimo. Só que o áudio dela está picotado, eu não entendi nada que ela falou. Foi alguma coisa de salário mínimo. Premise that wages moving up is a great thing. That's how the standard of living rises over time, and generally it's driven over long periods by rising productivity. But what we have now, if you look at these the wage increases that we have, we look at we're blessed with a range of measures of wages that all measure different things. But right now, they're all showing the same thing, which is that the increases, not the levels, but the increases are running at levels that are well above what would be consistent with 2% inflation, our goal. Ele está falando que os salários estão muito bons para uma inflação de 2%. Tipo, as pessoas estão recebendo acima do que o esperado. Price spiral is that something that's going to start happening and become entrenched in the system? We don't see that. You can see, for example, in some sectors that got very high wage increases. Ele falou que alguns setores aumentou muito o pagamento. Have slowed down to a normal level, but it comes back to, what I'm saying here, which is there's a misalignment of demand and supply, particularly in the labor market, and that is leading to wages moving up at ways they're not consistent with 2% inflation over time. Ele está falando que as situações que estão acontecendo no mercado de trabalho está elevando o preço dos salários, ou seja, o pagamento das pessoas de uma forma que está acima do que deveria ser. Ou seja, ele está, em outras palavras, dizendo que as pessoas estão recebendo muito bem para uma inflação de 2%. Policy, and the overall economy can as well. But yes, wages are moving up faster than is consistent with 2% inflation. But it's good to see them moving up. But it wouldn't be sustainable over too long of a period to see them moving up that much higher. And that's because of this misalignment between supply and demand. We expect to get more labor supply. We did last time. We got more than we expected during the last cycle. This time we've gotten much less than expected. So it's not easy to predict these things. But we do expect that we'll get people coming back in the labor market, particularly as COVID. Está falando sobre a diferença do supply and demand, ou seja, oferta e demanda, que está diferente do que eles esperavam, os resultados. E eles esperam que isso venha a mudar conforme as pessoas venham voltar para o mercado de trabalho. Porque oportunidades, segundo ele, oportunidades não faltam. Mercado de trabalho, ele sempre está reafirmando consecutivamente que está forte. That should have moved earlier, and it sounds like today that you don't think that the Fed is late, and just wanted to get your clarification on that. And if it is, if you still think that the Fed is behind the curve, how much behind the curve is it? Right. So we are not. We don't have the luxury of 20/20 hindsight in actually implementing real-time decisions in the world. So, the question is, the right question is, did you make the right decisions based on what you knew at the time? But that's not the question I was answering, which is knowing what you know now. So I think if we knew now, of course, if we knew now that these supply blockages really and the inflation resulting from them in collision with very strong demand, if we knew that was what was going to happen, then in hindsight, yes, it would have been appropriate to move earlier. Obviously. Abaixa um pouquinho, Eden, por favor. O jornalista perguntou para ele sobre tudo que aconteceu, e ele perguntou quanto que o Federal Reserve está behind the curve, ou seja, até quando o Federal Reserve está preparado para o que vai acontecer. E o Jeremy Powell está falando que se eles soubessem de tudo que iria acontecer agora, eles já teriam feito isso muito antes, porque era uma coisa que eles estavam postpondo, ou seja, eles estavam prorrogando essa decisão. Se eles pudessem olhar no futuro, no passado, eles teriam tomado essa atitude antes, a atitude que eles estão tomando agora, do aumento do rate. Pode subir. We're not going to let high inflation become entrenched. The costs of that would be too high. And we're not going to wait so long that we have to do that. No one wants to have to really put restrictive monetary policy on in order to Estão falando que não vão deixar a inflação subir muito, que eles sabem que isso não é bom para o país.
back up. Não vão deixar a política monetária do país ser afetada. As we practicably can, and then moving beyond that, if that turns out to be appropriate. And as you can see, it is appropriate in the sense to people's SEPs. They do write down levels of interest rates that are above their estimate of the longer run neutral rate. And there's also a range of estimates too, as you will see if you look at the details of the SEP. But thanks for your question. Okay, thank you all. Thanks, Mr. Chair. Thank you. Pode voltar já aqui, Adem, para a gente. Terminou. Então, pessoal, basicamente, o que aconteceu aqui? O que aconteceu? Tem como tirar esse aí, Adem? Esse extra aqui? Peraí, deixa eu tirar. Pronto. Então, pessoal, basicamente o que aconteceu? Jeremy Powell ficou repetindo várias palavras em todas as mesmas respostas, falando sobre a política monetária, falando sobre a estabilização dos preços, falando sobre as coisas boas que estão acontecendo, as oportunidades de trabalho, ou seja, sempre fugindo pela tangente. Quando perguntaram para ele sobre a precificação do dólar, ele falou que era outro setor que tinha que responder essa pergunta. Mais uma vez, ele fugiu pela tangente. Resumo da ópera. Teremos aí provavelmente 7 aumentos na taxa de juros. E esse primeiro aumento agora foi de 0,25%. Foi abaixo do esperado, porém, foi um aumento de 0,25%. E o mercado, como você pode ver aqui, já começou a reagir. ADM, como o Leonardo falou, basicamente ele passou a vaselina aí. E, em outras palavras, exatamente. Então, pessoal, desculpa não conseguir traduzir palavra por palavra, porque às vezes o som fica dando eco, às vezes um repórter fala e fica picotando, e traduzir ao mesmo tempo que a pessoa fala fica difícil, muitas das vezes, porque você está falando e a pessoa continua falando e você fica meio enrolado. Mas até que não foi tão difícil, porque ele fala um pouco mais pausado, então dava para, nas pausas dele, falar o que ele estava falando. Mas, basicamente, palavras que ele falou muito. Balance sheet, que é o balanço financeiro. Palavras que ele falou muito. Estabilização de preços. Palavras que ele falou muito também foi o monetary policy, que é a política monetária. Então, basicamente, ele falou que eles vão manter uma política monetária sólida, porque a economia dos Estados Unidos está forte, e eles não permitirão que a inflação suba a níveis muito altos, que isso pode afetar o mercado de trabalho, isso pode afetar o consumidor, o consumidor final, a pessoa que vai no mercado, que consome os produtos. Ele falou também que muitos produtos que sofreram uma alta, ele falou que esses produtos, eles tiveram aí uma redução de preço, muitos preços já voltaram ao valor que estavam anteriormente, e que eles vão brigar para que a inflação ela não passe dos 2%. Então, eles vão lutar que a inflação ela não passe dos 2%. Basicamente, esse foi o discurso do Jeremy Powell. Vamos abaixar a inflação, buscar abaixar e manter abaixo de 2%. Vamos não levantar muito. O que foi aí, Adem? Foi um carro que passou aqui na rua. Aqui. Vamos não aumentar muito a questão da inflação e sempre repetitivamente price stability. Se vocês prestaram atenção, quem entende um pouco de inglês aí e prestou atenção, a palavra price stability, estabilização de preços, eu não consegui contar, mas ele deve ter repetido mais ou menos umas 380 vezes. Depois a galera que puder escutar de novo, confere para mim. Então, resumindo, Yuri, a gente olhando aqui, né, o mercado assim de forma bem direta aqui, eu joguei aqui o John Steves aqui para a gente poder dar uma olhadinha. O mercado ele não reagiu muito negativo, não. Pelo contrário, o mercado continua operando bem aí no verde, tá? Os índices futuros aí estão operando acima de 1,5%. Se a gente pegar o Bitcoin aqui, o Bitcoin também, ele deu uma traulitada para baixo. A gente falou, né, que as criptos, ou não só as criptos, mas o mercado, ele podia dar aí ter uma volatilidade muito grande, e o mercado sim teve. Se a gente pegar aqui, ó, a última hora, deixa eu pegar aqui, os últimos 30 minutos. Até que o mercado bem. Tá 40.804 aqui, ó.
Não, sim. Então, o mercado, ele antes da reunião, ó, ele deu aqui uma volatilidade muito boa. Aqui, ó. Não, foi aqui não, gente. Oxi, Só para foi deixar aqui, ó. claro, pessoal, o gráfico que eu botei aqui é de 1 minuto, tá? Cada vela corresponde a 1 minuto. Isso aqui são os últimos minutos. O do ADM tá o gráfico de 30 minutos. Ó, exemplo, o Bitcoin, né, chegou aí no dia de ontem, né, 11 horas da noite, já meio que precificando essa reunião, ele chegou a bater ali 41.700 dólares. E no dia de hoje, né, Bitcoin deu aí algumas horas, né, antes da coletiva, ele deu uma estouradinha para baixo, dando uma assustadinha na galera, né? Ele estava aqui, ó, pairando aqui os 40.900. Ele deu uma pairadinha aqui para dar uma estopadinha na galera em 39 mil, né? A galera, pô, agora o Bitcoin vai pro chão. Mas, ó, se liga aqui, ó. Olha o volume que entrou aqui logo em seguida, Yuri. Olha o volume. Claro, gente, ainda estamos aí absorvendo aí as palavras, né, do Federal Reserve aí, mas eu achei, tá? Eu achava, na verdade, que o mercado ia absorver um pouco mais. Estamos aí dentro da normalidade, acima dos 40.500 dólares, tá? Vamos ficar observando aí nas próximas... Oi. Minutinho. A operação da nossa sala de operações já bateu o alvo. Eu vou comunicar aqui o pessoal do grupo, você dá prosseguimento aí. Tá, mas qual o alvo que bateu? Foi da... Bateu o primeiro alvo. Bateu o primeiro alvo. Foi da Gala, né? A Gala, realmente, ela deu uma estouradinha ali. Acabou de bater bateu o primeiro alvo. Quem foi desobediente, né? Porque a gente deu ali uma orientação para a galera se ficar menos exposto, né? Quem foi um pouquinho desobediente aí pode subir o stop, né? Para o preço de entrada. Pode subir o stop aí para o preço de entrada. E se você quiser, se mantém aí na operação, tá? Mas vamos lá, gente. Então o mercado ficou bem volátil aí nos últimos minutos, tá? Mas tá dentro da normalidade, tá? Vamos esperar ver se o Bitcoin ele fecha pelo menos acima, né? Aqui dos 40 mil dólares, ainda tem muita coisa para acontecer nas próximas horas. O mercado pode demorar um pouquinho para absorver aí essa reunião do Federal Reserve aí. Vamos ver no que vai dar. Vamos ver no que vai dar nas próximas horas. Estamos aí desde do dia 13 aí vindo numa tendênciazinha de subida, tá? Desde o dia 13 estamos vindo numa tendência de subida, uma LTAzinha aqui de curto prazo. Vamos ficar de olho. É observar, gente. Mercado internacional tá dentro da normalidade. Não tivemos aí uma pressão muito grande nos mercados internacionais, mas vamos ficar de olho, tá? O segredo é ficar com um olho no peixe, um outro olho no gato. Pode ser que o Bitcoin venha novamente aqui aos 39 mil dólares, venha pairar aqui novamente nesta região aqui dos 39 a 40 mil dólares. 39 mil dólares é uma região de extrema briga, tá, gente? Aqui os 39 mil. Bitcoin não pode se dar ao luxo de ficar perdendo essa região aqui dos 39 mil, 39.100 dólares. Não pode ficar se dando ao luxo. É uma região de muita briga, de muita gente se estapeando aqui por esse preço. Então, eu particularmente vou ficar observando as próximas horas aí do preço. De acordo com que o preço reagir aí, gente, a gente faz novas entradas aí na nossa sala de operações. Mas de antemão, vamos ver como que o mercado vai precificar isso aí nas próximas horas. Boa. É isso aí, pessoal. Muita cautela, né? Ai, tem que ter muita paciência com a galera do chat. O pessoal zoando forte. O Rez aqui, ó. Mas vai, cuidado, gente. Volatilidade pode ir por dois lados, tá, gente? Exatamente. Não se emocionem, hein? Por favor, não se emocionem. Apesar do mercado não ter reagido mal, temos que aguardar até o fechamento do dia, o fechamento diário. Então, vamos ficar aí atentos, observando, tá? Como a ADM falou, aquela operação que eu coloquei para vocês mais cedo, pode subir o stop, sobe o stop, porque já está no lucro. Eu, particularmente, eu já estou num lucro bem legalzinho nela. Já podia fechar a operação agora, se eu quisesse, porque já bati a minha meta diária de lucro, mas eu acredito que ela pode subir mais um pouquinho, então eu deixei. Acabou de subir mais um pouquinho aqui. Então eu deixei a minha ordem aberta e subi meu stop. É a Gala, né? Não é a Gala Games? Não sei, só o pessoal da sala de operações sabe. É a Gala Games, mas aí a gente pode falar aqui, Yuri, de boa.
A galera não sabe onde a gente... Então, Gala Games pode estar vindo buscar aqui, tá? Deu uma descansada aqui, pode estar vindo buscar aqui o alvo mais em cima, tá? Só para deixar a galera aí na atividade. Quem está na operação, sobe o stop e fica de olho no próximo alvo. Tá. Pessoal, posso concluir, Ademir? Você tem alguma coisa para falar além do que nós falamos aqui? Não, aqui já tá ótimo para mim. Beleza. Então, pessoal, queria mais uma vez pedir desculpas por não ter conseguido uma tradução 100%. Mais uma vez eu repito, é muito complicado você traduzir ao mesmo tempo que você escuta e a pessoa não para você, não te dá o tempo de você falar, então você tem que ir falando e ao mesmo tempo a pessoa está falando, você tem que parar para ouvir. É um pouco complicado isso. Mas eu acredito que deu para transmitir para vocês basicamente o que ele quis dizer e eu acho que vocês entenderam, eu acredito que vocês entenderam, até gostaria que vocês dessem opinião aqui, se acharam que foi legal, se foi válido, valeu a pena participar dessa live com a gente, gostaram do que nós trouxemos para vocês, até porque... foi a primeira, né? Foi a primeira vez que nós fizemos uma live desse tipo. Ó, o Marcelo M, ele está lá nos Estados Unidos, acho que ele é de Connecticut. Ele falou que foi muito top a tradução. Pô, obrigado, cara. Obrigado. O André falou que foi legal também. Beleza, a galera gostou, isso que importa. Se vocês gostaram, tá ótimo. Então é isso, pessoal. Então, muito obrigado quem ficou aqui. Mais uma live. Hoje a gente está trabalhando, hein, ADM? Que é isso, hein? O trabalhador é digno do seu salário. Diz a Bíblia. Hoje a gente está trabalhando. E daqui a pouquinho eu vou comer besteira que eu bati o peso e o meu nutricionista, o meu preparador físico, ele me liberou uma refeição livre. Bitcoin! Aí, já perdi 4 quilos, estou indo para o 5º quilo. Hoje tem refeição livre, só que ele falou que não pode ser rodízio. Pô, mano, aí tirou a... Não Pô, pode eu tava nem... doidão, cara, eu tava doidão para ir para o rodízio de pizza. Ele falou, ó, no máximo 4 pedaços. Eu, pô, vou no rodízio para comer 4 pedaços? Melhor não pode ter rodízio de carne, não, pô? De carne acho que já pode, não, né? Não. Ele falou que é uma refeição livre, que eu tenho direito, uma refeição livre, não pode exagerar, e eu tenho que tirar 2 refeições do meu protocolo para acrescentar essa refeição livre. Ou seja, eu vou ter que tirar a janta, a ceia, para acrescentar essa refeição livre. E depois volta para o protocolo. É isso aí, pessoal. Yuri também é fitness. Que é isso? ADM, e você? Vai emagrecer quando, papai? Quem disse que eu não sou magrinho, pô? A galera já te viu com pimenta, já te viu comigo, já viu que tu é gordinho. Nem, não mete essa, não. Eu tô caminhando. É porque essa semana, cara, eu peguei gripe no domingo, né? Do domingo pra cá eu peguei chuva, peguei gripe. Tá todo mundo gripado aqui em casa. Só vou poder voltar pra academia semana que vem. 7 dias de molho em casa. Melhoras para você, melhoras para a esposa e melhoras para Baby Cripto. Beleza. Pessoal, obrigado. Deus abençoe todos vocês. Um abraço. Estamos de volta amanhã. Tchau, tchau. Ó, só mais uma coisa. Não sai ainda não. Eu gravei um vídeo sobre uma plataforma de finanças descentralizadas, que gera renda passiva. Vou editar, vou subir. E gravei um vídeo também sobre a GMT, o Green Metaverse Token, que é um token que deu uma estourada mais de 1000% na Binance e hoje subiu mais de 90%. Gravei um vídeo para dar a minha opinião sobre esse projeto, se vale a pena ou não. Então fica ligado aí que entre amanhã e sexta-feira... Amanhã é quinta, né? Amanhã é quinta. Amanhã e sexta-feira vai ter 2 videozão pesado para vocês. E live, como sempre. Um beijo, um abraço. Tchau, papai.